Today let us discuss the topic Raoult's law. Here we are considering the binary completely miscible liquid system. Then what is binary? Binary means there should be only two components and completely miscible. That is the two components are completely miscible to each other. Now the Raoult's law. One of the most important law deals with the behavior of completely miscible liquid system is Raoult's law. That is, we are considering a completely miscible two component system. Okay, that is, consider a component A, that is both are liquids A, and the second component is B. Now these A and B exert its own vapor pressure. That is, A has its vapor pressure, that is P0A, and B has its own vapor pressure, that is P0B. That is, P0A represents the vapor pressure of pure component and P0B represents the vapor pressure of pure component B. Okay. Now there is a question, what is the vapor pressure? That is, vapor pressure is the pressure exerted by the vapors in equilibrium with the liquid. That is, ഈ ഒരു എയെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എ എന്തായിട്ട് മാറും? ദിസ് ഇസ് എ വോളട്ടൈൽ ലിക്വിഡ്സ്. വോളട്ടൈൽ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വോളട്ടൈൽ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് എ വിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു vaporized state. Then there should be an equilibrium between the vapors of A and the liquid A. And the vapors exert a pressure towards the liquid. That is the vapor pressure. Okay. That is the pressure exerted by the vapors when there is a thermodynamic equilibrium between the vapor and the liquid exists. Okay. അതായത് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഡ് അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും? വേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും. ദെൻ ഈ വേപ്പേഴ്സ് ഈ എയിലേക്ക് ഒരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ. ദാറ്റ് പ്രഷർ ഈസ് കോൾഡ് vapor pressure of A. Now this A is a pure component, therefore we represent the vapor pressure of A as P0A. അപ്പോൾ നമ്മൾ P0A എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള എയുടെ വേപ്പർ പ്രഷറാണ്. Now similarly the second case, that is component B, this is B. ബിയുടെ കേസിലും ബി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ബി ഇസ് എ volatile component. volatile component എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ what is the volatile component? Volatile component എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is the compound which vaporize when heating. ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അത് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ volatile component എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഈ ബി എന്ത് ചെയ്യും? വേപ്പറൈസ് ചെയ്യും. വേപ്പറൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേപ്പേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും. ദെൻ ദിസ് വേപ്പേഴ്സ് എക്സേർട്ട് എ പ്രഷർ ടുവേർഡ്സ് ദ ബി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ബി. That is represented by P0B. That is pure ആയിട്ടുള്ള ബിയുടെ വേപ്പർ പ്രഷർ ആണ് P0B. Okay. Now we are mixing A and B. അപ്പം നമ്മൾ എയും ബിയും മിക്സ് ചെയ്തു. This is a solution by mixing A and B. Here we know that A and B are liquids. Both are volatile. Both are completely miscible volatile liquids. Okay. Now നമ്മൾ എയും ബിയും മിക്സ് ചെയ്തു. ദെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷനും ഒരു പ്രഷർ വേപ്പർ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് പ്രഷർ ഇസ് ദ പി. പി ഇസ് ദ ടോട്ടൽ പ്രഷർ. ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രഷർ ഓഫ് കോമ്പോണൻറ്റ് എ പ്ലസ്
pressure of component B. Then what is PA? ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് this is not equal to P0A. P0A അല്ല, പകരം ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനിലുള്ള എ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പി എ. ഓക്കെ, ആൻഡ് പി ബി ഇസ് ദ component B in this solution which exert the pressure, that is called PB, and P is the total pressure. That is, ഇവിടെ നമ്മൾ P0A എന്താണെന്ന് നോക്കി, that is pure component പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള എയുടെ വേപ്പർ പ്രഷർ, പ്യുവർ എയുടെ വേപ്പർ പ്രഷറാണ്. ആൻഡ് P0B എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ബിയുടെ വേപ്പർ പ്രഷർ. ആൻഡ് ദെൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വേപ്പർ, ഈ സൊല്യൂഷനിലുള്ള ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ, അതായത് എയും ബിയും മിക്സ് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷറാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പി എ പ്ലസ് പി ബി. ദെൻ പി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൊല്യൂഷനിലുള്ള എ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ, എ കാരണമുണ്ടാകുന്ന പ്രഷറാണ്. ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത്, പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷനിലുള്ള ബി എന്ന് പറയുന്ന വളട്ടൈൽ കോമ്പണന്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷറാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം. അതായത് P0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്യുവർ കോമ്പൗണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ബിഫോർ മിക്സിംഗ് എ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പോണന്റിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറാണ്. ദെൻ പി എ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൊല്യൂഷനിലുള്ള എ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പോണന്റ്, അത് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം എ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പോണന്റ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറാണ്. ആൻഡ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് റോൾസ് ലോയിലേക്ക് പോവാൻ. ദാറ്റ് ഈസ്, റോൾസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ the partial vapor pressure of any volatile component of a solution, that is, ഇപ്പം നമ്മളെ കേസിൽ നമ്മളടുത്ത 2 volatile components ആണ് A and P, both are volatile. Then the partial vapor pressure എന്ന് പറയുന്നത് PA of any volatile component of the solution is equal to the product of vapor pressure of pure component, that is എയുടെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള എയുടെ വേപ്പർ പ്രഷർ ആൻഡ് ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് കോമ്പോണന്റ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ, എയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ. ദിസ് ഈസ് ദ റോൾസ് ലോ. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇൻ അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ദ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എനി വോളട്ടൈൽ കോമ്പോണന്റ്, അതായത് ഈ ഒരു മിക്സ്ചറിലുള്ള, ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എയും ബിയും മിക്സ് ചെയ്തു, അതായത് എ പ്ലസ് ബി മിക്സ് ചെയ്തു. ദെൻ ഈ ഒരു മിക്സ്ചറിലുള്ള എയുടെ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഈ എയുടെ വേപ്പർ പ്രഷറാണ് പി എ. ഈ പി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള എയുടെ വേപ്പർ പ്രഷറും ആ എയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ആ സൊല്യൂഷനിലുള്ള എയുടെ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. It is at any given temperature, the partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to the product of the vapor pressure of the pure component and the mole fraction of that component in the solution. Okay, similarly, PB is equal to, that is the partial vapor pressure of any component എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയുടെയും ബിയും ഇവിടെ എന്താണ് വോളട്ടൈൽ കോമ്പോണൻസ് ആണ്. പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ബിയുടെ പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ബിയുടെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ബിയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ റോൾസ് ലോ. നൗ ഇവിടെ നമ്മൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, ചിലർക്ക് അറിയാത്തവരുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്നിവിടെ പറയാം. ദറ്റ് ഈസ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ.
Mole fraction is the ratio of number of moles of that component to the total number of moles of the solution. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് ബി, എയും ബിയും മിക്സ് ചെയ്ത്. ദെൻ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത്, മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില കൈ എന്നും പറയാറുണ്ട്, എക്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. എക്സ് എ ഇസ് ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ അതായത് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനിലുള്ള എയുടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, എയും ബിയും, എയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനും ബിയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്തത്, ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബി കാണണമെങ്കിൽ എന്താണ്, എക്സ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ബി എൻ ബി, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ total number of moles of the solution, that is Na plus Nb. This is the mole fraction. And also one more thing is there, that is the Xa plus Xb is equal to 1 ആയിരിക്കും. അതായത് number of moles of, it's the fraction ആണല്ലോ, therefore number of moles of Aയും mole fraction of Aയും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും, 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ കൺസിഡർ എ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് 2 volatile components. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ 2 volatile components എ ആൻഡ് ബി. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് പി എ ആൻഡ് പി ബി, PA and PB be the respectively the partial pressure of A. This is the partial pressure of A and this is the partial pressure of B. Okay, and XA is the mole fraction of A and XB is the mole fraction of B. Okay, then according to Raoult's law അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പി എ എന്ന് പറയുന്നത് P0A ഇൻറ്റു എക്സ് എ ആയിരിക്കും ആൻഡ് പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് P0B ഇൻറ്റു എക്സ് ബി ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എനി volatile component in a solution is equal to the product of the vapor pressure of the pure component. This is the vapor pressure of the pure component and the mole fraction of that component in the solution. Okay, now the P0A and P0B represent the vapor pressure of pure A and pure B. Now we assume the vapors behave as ideally, or ideal gas behavior. The vapors exert an ideal gas behavior. Then the total vapor pressure of such a solution is given by, that is P is equal to PA plus PB. അതായത് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, P is equal to PA plus PB. Now പി എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, അക്കോർഡിംഗ് ടു റൗൾട്ട്സ് ലോ പി എസ് ഇക്വൽ ടു P0A എക്സ് എ പ്ലസ് പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് P0B ഇൻറ്റു എക്സ് ബി. നൗ ഫ്രം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എക്സ് എ പ്ലസ് എക്സ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. Therefore എക്സ് എ is equal to 1 minus xb. Substitute this equation in here, അതായത് ഇവിടെ എക്സ് എക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക, എക്സ് എ is equal to 1 minus xb എന്ന് കൊടുക്കുക plus P0B into xb. By simplifying this equation we get P0A minus P0A xb plus P0B xb. That is P0A
plus PB minus, P0B minus P0A into XB. This is not plus, this is into XB. That is P is equal to P0A plus P0B minus P0A into XB. ഇവിടെ പ്ലസ് അല്ല, മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, into XB. Okay, this equation we can write P is equal to P0B plus P0A minus P0B into XA. ഈ ഒരു ടേമിലും ആയിട്ടും ഈക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ 1 മൈനസ് എക്സ് ബി ആണല്ലോ കൊടുത്തത്. ഇതിന് പകരം എക്സ് ബിനെ മാറ്റിയിട്ട് 1 മൈനസ് എക്സ് എ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വേഷനെ എക്സിൻ്റെ ടേമിലായിരിക്കും കിട്ടുക. ദെൻ P0B പ്ലസ് P0A മൈനസ് P0B into XA ആയിരിക്കും. These both equations are equivalent. Now, what is an ideal solution? A solution which obeys Raoult's law exactly under all conditions of temperature and concentration is called ideal solution. That is, according to Raoult's law, PA is equal to P0A into XA and PB is equal to P0B into XB and P is equal to PA plus PB. Okay. An ideal solution should obey these equations. And also, in the case of pure A, there is an AA interaction, and in the case of pure B, there is a BB interaction, and in the case of solution, there should be an AB interaction. In the case of ideal solution, these three interactions, that is AA interaction, AB interaction and BB interaction, should be identical. Okay. Such a solution can be formed, such an ideal solution can be formed only from components that have identical structure and polarity. Identical structure, identical polarity ഉള്ള components മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. Now, what are the characteristics of an ideal solution? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ which obeys Raoult's law. That is the first point. That is which obeys Raoult's law exactly at all the temperature and over the entire range of concentration. Now, the second point. Such an ideal solution is formed when the components which have identical structure and polarity and also identical intermolecular forces. ഒരു ഐഡിയൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഈ എയും ബിയും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? ഐഡന്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കണം. എയുടെയും ബിയുടെയും സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കണം, പൊളാരിറ്റി ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കണം, ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഫോഴ്സ് so that there is no net change in the force after the solution formation. അതായത് എ എ ബി ബി ദെൻ എ ബി ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും there is no change in the force after എ എയിലുള്ള ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ബി ബി ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദ സെയിം വേയിലായിരിക്കണം എയും ബിയും മിക്സ് ചെയ്താലുള്ള ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. നൗ ദ തേർഡ് പോയിന്റ്, ഡ്യൂറിങ് ദ ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എയും ബിയും മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എനി ചേഞ്ച് ഇൻ എൻതാൽപ്പി or there should not be any heat exchange. That is delta H mix is equal to 0. Delta H mix means enthalpy change during the mixing should be equal to 0 and delta V mixing also equal to 0. Now, the fifth point, the activity of each constituent is equal to its mole fraction.
under all conditions of pressure and temperature. These are the 5 characteristics of an ideal solution. The first one is which obeys Raoult's law, and second one is there should be these A and B should be identical structure and polarity, as well as the intermolecular force are identical. And the third one is delta H mix is equal to 0 and delta V mix is equal to 0. And the fourth one, the activity of each constituent is equal to its mole fraction under all conditions of pressure and temperature. Now consider an ideal solution formed from two miscible liquids A and B. According to Raoult's law, the partial pressure PA and PB is equal to PA is equal to P0A. P0 എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള എയുടെ വേപ്പർ പ്രഷർ ആണ്, XA മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ. ആൻഡ് PB is equal to വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് B. രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള ബിയുടെ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് P0B into XB ആണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. That is, according to Raoult's law, PA is equal to P0A XA and PB is equal to P0B XB. Here P0 is the pure component in partial pressure ആണ്. P0B എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ബിയുടെ partial pressure ആണ്. X എന്ന് പറയുന്ന mole fraction of A and XP is the mole fraction of P, and also P is equal to PA plus PB. Now we plot a graph between vapor pressure and the mole fraction. Okay, first consider the vapor pressure. Mole fraction of X is equal to 1. Mole fraction of X is equal to 1. That is, in the case of a mixture or a solution, that is A plus B. In this case, XA plus XB is equal to 1. Therefore, if XA is equal to 1, XB is equal to 0. അതായത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷന് ടോട്ടൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് എക്സ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണെങ്കിൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബി എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്യുർ എ. മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദർ ഈസ് നോ ബി ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് compound is a pure, its vapor pressure is P0A, that is pure A, P0A. Now when XB is equal to 1, ഇനി XB 1 ആണെങ്കിലോ that is a pure B. XB 1 ആവുമ്പോൾ XA എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. Okay. Now the plot of partial vapor pressure of each component against its mole fraction in the solution should be a straight line. ഈ ഒരു പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു റൗൾട്ട്സ് ലോ, PA ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു XA. പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു XA. അതായത് പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ഇൻക്രീസ് ഇൻ XA. In this case, XB. Here XB increase ചെയ്യുന്നു. Here also XB increase ചെയ്യുന്നു. Then its partial pressure change ചെയ്യുന്നു. That is, the partial pressure and mole fraction is linearly vary. Therefore, it is a straight line. This is the straight line for PB, and this is straight line for PA. Therefore, this is the line for total pressure, that is PA plus PB. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഈ 5 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒബേ ചെയ്തിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടും ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആക്ച്വലി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. There should be at least some difference in the characters or in some characters. But a number of solutions whose components are quite similar in their structure and polarity may be considered as ideal in practical purpose.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹെക്സൈൻ ഹെപ്റ്റൈൻ. ഈ ഹെക്സൈനും ഹെപ്റ്റൈനും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏകദേശം സിമിലർ ആണ്, അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റിയും സിമിലർ ആണ്. ദർഫോർ ഇങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡിയലായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അത് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പൊളാരിറ്റി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മിക്സ്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡിയലായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത്. An example is hexane heptane, and the second one is 1-chlorobutane and 1-bromobutane, and bromoethane iodoethane. Similarly 1,2-dichloroethane and 1,2-dibromoethane, and another one is benzene toluene, and next one is chlorobenzene in benzene and bromobenzene. What is a non-ideal solution or real solution? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ഒബേ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒബേ ചെയ്യാത്ത സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഒബേ റൗൾട്ട്സ് ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് PA not equal to P0A and XA, and PB not equal to P0B XB, and P not equal to PA plus PB. That is the solution which does not obey Raoult's law. And similarly നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. ഡെൽറ്റ വി മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? ദർ ഷുഡ് ബി ഐഡന്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പൊളാരിറ്റി, ആൻഡ് ദർ ഡിഫർ ഇൻ ദർ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പൊളാരിറ്റി, ആൻഡ് ഓൾസോ AA interaction is equal to AB interaction, BB interaction, and that is equal to AB interaction. ഇതാണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞത്. ഇൻ ദിസ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു BB interaction and also AB interactions. Then such solutions are called non-ideal solutions. The deviation from the ideal behavior may be positive or negative. The first one is the positive deviation. A solution is said to show positive deviation if the measured partial pressure of the component as well as the total vapor pressure are found to be greater than those expected from the Raoult's law. ഇപ്പോൾ റൗൾട്ട്സ് ലോന്റെ ഒരു പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആണ് റൗൾട്ട്സ് ലോ കാണിക്കുന്നത്. റൗൾട്ട്സ് ലോന്റെ കേസിൽ ദിസ് ഈസ് ദ B, that is the vapor pressure of B, and this dotted line represents the vapor pressure of PA, and this dotted line represents the vapor pressure of total vapor pressure, that is the vapor pressure of the solution. Okay, now in the case of the positive deviation we can see these are the above plotted lines are represent the positive deviation. അപ്പോൾ ഈ മുകളിലേക്കുള്ള പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം there is an increase in pressure. Okay, then in the case of positive deviation the PA greater than P0A XA or PB greater than P0B XB or P greater than PA plus PB. അതായത് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ ഇതൊക്കെ ഈക്വൽ ആയിരുന്നു, that represents the dotted lines. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് this line represents the P, that is greater than the ideal solution, and this the PA, and this is the positive deviation, that is PA greater than P0A into XA, and this dotted line represents PB in ideal solution, and this above solid line represents PB, that is also greater than P0B into XB. That is
the vapor pressure of the components as well as the total pressure of are found to be greater than those expected from Raoult's law. ഇപ്പോൾ Raoult's lawന്റെ കേസിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് എന്ത് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ്റെ വരുന്നത്. അതിന് മുകളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്, മുകളിൽ വരണമെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടുതലാണ്. Now, what is the reason to increase the vapor pressure? എന്താണ് ഈ വേപ്പർ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം? നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷന്റെ കേസിൽ AA interaction is equal to BB interaction and which is again equal to AB interaction എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. But in this case AA and AB interaction greater ആയിരിക്കും than AB interaction. അതായത് ഈ AB interaction എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷനിലുള്ള എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറവാണ്. ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? That escaping tendency of A and B are more. Escaping tendency കൂടുതലാവുമ്പോൾ എന്താ? മുകളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യും. പെട്ടെന്ന് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് its vapor pressure increases. That is the one reason. അപ്പോൾ in the case of positive deviation, the vapor pressure increase ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് AA BB interaction greater ആയിരിക്കും than AB interaction. Therefore, the escaping tendency of A or B may be increased. Okay. Now, the delta H mix is equal to 0 in the case of an ideal solution. But in the case of positive non-ideal solution, that is showing a positive deviation, this is greater than 0. Equal to 0 ആയിരുന്നു ഐഡിയലിന്റെ കേസിൽ, പക്ഷേ here this is greater than 0. Delta H mixing greater than 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? That is, there should be some amount of heat absorbed. That is, ഇപ്പോൾ ഈ ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സ് സീറോനേക്കാൾ കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ്. ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എ എ ആൻഡ് ബി ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ആണ് ആൻഡ് എ ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഈ എ എ ഇൻട്രാക്ഷനും ബി ബി ഇൻട്രാക്ഷനും ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അതായത് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ്. ദർഫോർ അതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എ ബി വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള എ ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം. നോക്കണ്ടേ? അബ്സോർബ്ഡ്. ദർഫോർ ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഇനി ഈ എ ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീക്കാണ്. എ ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ വീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വോള്യൂം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡെൽറ്റ വി മിക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. Therefore, in the case of positive deviation, we can say the first point is AA and AB interactions are strong than AB interaction, or AB interaction weak ആയിരിക്കും. Therefore, the escaping tendency of A or B increases. അപ്പോൾ എയും ബിൻ്റെ എസ്കേപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എയും ബിയും പെട്ടെന്ന് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യും. ദർഫോർ വേപ്പർ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇനി ഈ എ എ സ്ട്രോങ് ആണ്, എ ബി സ്ട്രോങ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ there should be some heat absorbed. Therefore, delta H mix greater than 0. ഇനി എ ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ്. ഒരു വീക്ക് ആയിട്ട് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യും? വോള്യൂം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ വി മിക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ദെൻ ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് വി ഗോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പി എന്ന് പറയുന്നത്
എന്താണ് PA plus PB, that is above the dotted line, that is increased. ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എസ്കേപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിരിക്കും, AB ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വീക്ക് ആയിരിക്കും. That is the reason. And similarly, PA greater than P0A into X and PB greater than P0B into XB. If these conditions are obeyed, then such solutions are positively deviated from the ideal solution. Now, some examples for systems showing positive deviations are ethanol water, ethanol cyclohexanol, and ethanol in benzene. Now the negative deviation. See the figure which shows the negative deviation. ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഡോട്ടഡ് ലൈനേക്കാളും താഴെയാണ് എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്, പ്രഷർ, അതായത് ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷറും വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് കോമ്പോണന്റ് എയും വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് കോമ്പോണന്റ് ബിയും ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈനേക്കാളും താഴെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് a solution is said to show a negative deviation if the measured partial vapor pressure of the component as well as the total pressure are found to be less than those expected from the Raoult's law. അതായത് റൗൾട്ട്സ് ലോ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും താഴെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രഷർ വരുന്നതെങ്കിൽ then such solutions are said to be negatively deviated from the Raoult's law. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ this is the total vapor pressure, this is the vapor pressure of A, and this is the vapor pressure of B. All the vapor pressures are below the dotted lines. Okay, now the P less than P0A and XA and PA, and PB less than P0B XP, and P is less than PA plus PB. Now, what is the reason to decrease in pressure? That is, if we consider the intermolecular force between the constituent particles, that is A and B, that is there is AA interaction, BB interaction, and AB interaction. These AB interactions may be strong. That is, AB interaction may be strong, which means the escaping tendency of A and B may be less, or the escaping tendency decreases. Okay, that is, this AB interaction strong and escaping tendency of A decreases, or the escaping tendency of the B also decreases. ഈ എസ്കേപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രഷർ കുറയുന്നത്. പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലോ, ഇപ്പോൾ AB എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എ വോളട്ടൈലായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയും ബിയും എന്തായിട്ട് മാറണം, വെയ്പ്പറായിട്ട് മാറണം. അപ്പോൾ ഈ വെയ്പ്പറായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ഈ AB ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വീക്ക് ആയിരിക്കണം. ഈ AB ഇൻട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ഇത് വെയ്പ്പറായിട്ട് മാറാൻ കൂടുതൽ എനർജി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും. അതായത് ഇവിടെ AB ഇൻട്രാക്ഷൻസ് സ്ട്രോങ് ആണ് ദാൻ AA ആൻഡ് BB ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഇനി ഇങ്ങനെ ഈ AA ആൻഡ് BB ഇൻട്രാക്ഷൻ വീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ടിൽ നിന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ H മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം, ലെസ് ദാൻ 0 ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ there is heat released, that is heat released. Okay, now if AB interaction is strong, എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോള്യൂം എന്തായിരിക്കും, ഈ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോങ് ആകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ വി മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us consider
Some examples, that is the water HCl system, which shows the negative deviation, and water H2SO4 system, water HNO3 system, and chloroform acetone system. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൗൾട്ട്സ് ലോ പഠിച്ചു, അതുപോലെ ഹെൻറീസ് ലോയും പഠിച്ചു. Now, according to Raoult's law നമ്മൾ പഠിച്ചു P directly proportional to X mole fraction, or P, that is PA and XA. PA directly proportional to XA, that is PA is equal to P0A into XA. Now, what's about the Henry's law? Henry's law. According to Henry's law, the P partial pressure directly proportional to mole fraction, and here the P is equal to KH into X. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ രണ്ടും സിമിലർ ആണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഹെൻറീസ് ലോ ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് റൗൾട്ട്സ് ലോ, അല്ലെങ്കിൽ റൗൾട്ട്സ് ലോ ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് ഹെൻറീസ് ലോ വെൻ KH is equal to P0A. ഈ ഒരു കേസിൽ KH എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് A എന്ന് കൊടുക്കാം. A when KH is equal to P0A. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും പെർഫെക്റ്റ്ലി സിമിലർ അല്ല. കാരണം ഹെൻറീസ് ലോ ഈസ് ഓൺലി അപ്ലിക്കബിൾ ടു ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സിസ്റ്റം. But here the Raoult's law we are considering in the case of liquid in liquid system. Therefore, these both are not equal or not identical. There is some similarity, that's all. ഇത് ചിലപ്പോൾ റൗൾട്ട്സ് ലോ ആസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് ഹെൻറീസ് ലോ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. That's all.